Ram Hare Ram Krishna, Ram Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna Hare Hare Ram, Ram Hare Ram Ram Hare Krishna Ram Ram Ram, Ram Hare Hare Krishna Ram 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 Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Krishna Ram 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 Hare Krishna Ram, Ram 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 Hare 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 Krishna Ram, Ram 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 Hare Krishna Ram Ram Hare Ram, Ram Hare Ram, Hare Hare Krishna Ram 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 Hare Krishna Ram 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 Hare Krishna Ram 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 Hare Krishna Ram Hare Ram Ram Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna Ram 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 Hare Krishna, Hare Krishna Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna, Krishna Hare 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 Krishna Ram 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 Hare Krishna Ram 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 Hare Krishna Ram 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 Krishna, Krishna Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare 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 Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama. Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vishnu Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Ram Ram Krishna, Krishna Hare Krishna Rama, Ram Ram Hare Krishna Hare Rama, Hare Ram Rama, Ram Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Hare Ram Rama, Ram Hare Rama, Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna, Hare Krishna Hare Ram Rama, Ram Hare Krishna Ram Ram Hare Rama, Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Ram Ram Krishna Krishna Ram Ram Krishna Ram Ram Krishna Krishna Ram Ram Krishna Krishna Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Krishna Hare Krishna, Krishna Ram Ram Krishna Krishna Ram Ram Krishna Krishna Ram Ram Krishna Krishna Ram Ram Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Vairocya Hare Krishna Krishna Hare Krishna, Ram Ram Hare Krishna Ram Ram Krishna, Hare Krishna Ram Hare Krishna Krishna Krishna, Ram Hare Krishna
Ram 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 Ram. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram 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 Hare Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram 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 Hare 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 Krishna, Krishna Hare Krishna 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 Ram 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 Hare 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 Ram, Hare Shri Krishna Krishna, Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Ram Hare Hare Ram, Shri Krishna, Hare Hare Ram, Krishna Hare Krishna 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 Ram Hare Ram Hare Ram Ram, Shri Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Krishna Ram, Krishna Shri Krishna Krishna, Ram 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 Hare 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 Krishna Ram, Hare Shri Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna Ram, Ram 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 Hare 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 Krishna, Krishna Shri Hare Krishna, Krishna Hare Krishna Krishna Ram, Ram 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 Hare 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 Ram, Shri Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Prabhu, Krishna Hare Krishna. Sorry, Prabhu. Extremely sorry, Prabhu. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna Ram, Shri Krishna, రాత్రి చాలా లేట్ అయింది ప్రభు ఇంటికి వెళ్ళినకి Hare అంత Hare రాత్రి కాల్ చేయడం ఎందుకని వదిలేసాను ప్రభు చాలా లేట్ అయింది ప్రభు ఇంటికి వెళ్ళి. Hare Krishna, Hare 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 Krishna, Ram, Shri Krishna, Hare చెప్పండి ప్రభు. Hare Krishna, Hare Ram, Hare Hare Ram, Shri Krishna, ఎవరు ప్రభు? Hare Ram, ఓకే, Ram, Hare చెప్పండి. ఎక్కడ ఏ కోర్సు కావాలి ప్రభు? ఏది ఎంపీసీనా బైపీసీనా ఏంటి ప్రభు? Krishna, Hare 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 Ram, Shri Krishna, ఎంఈసీ కదా ప్రభు. ప్రభు Ram, Hare Ram, Hare Hare Ram, Shri Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, 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 Hare 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 Ram, Ram, Shri Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare 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 Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare Ram, 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 Hare 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 Krishna, Ram, Hare Hare Ram, 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 Hare Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare 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 Ram, Hare Ram, Shri Krishna, Hare Ram, Hare Hare Ram, 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 Hare 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 Shri Krishna, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Shri Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, 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 Hare Hare Ram, 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Ram, 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 Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare Ram, 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare Ram, 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Ram, 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, 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 Hare 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 Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare Ram, 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare 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 Krishna, Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare 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 Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Ram, 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 Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Ram, 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 Hare Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare Ram, 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 Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare 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 Krishna, Ram, Hare Ram, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, 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 Hare 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 Krishna, Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Hare 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 Krishna, Krishna,
Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare 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 Rama Hare Krishna Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna Rama Hare Hare Krishna Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Krishna Krishna Rama Hare Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram Hare Ram Ram Krishna Krishna Rama Krishna Hare Ram Hare Ram Hare Ram Krishna Ram Krishna Rama Krishna Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Krishna 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 Rama Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Krishna Rama Hare Ram Hare Ram Hare Ram Ram Krishna Krishna Ram 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 Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Rama Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Krishna Krishna Ram Ram Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Ram Hare 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 Krishna Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Krishna Krishna सरस्वती देवी गौरवाणी Hare प्रचारिणी Hare Krishna प्रभु नित्यानंद Hare Hare कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम Hare राम Hare राम Krishna कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे Hare हरे हरे Krishna राम Krishna Krishna कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण Hare कृष्ण Hare कृष्ण Krishna 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम అక్కడ राम 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 Hare Hare Krishna Hare Rama राम राम हरे हरे Hare Hare हरे Krishna Hare Rama राम Hare राम Krishna Hare कृष्ण Ram कृष्ण Ram Hare Hare Krishna हरे Hare कृष्ण Ram कृष्ण Hare हरे Ram Hare Krishna कृष्ण Hare हरे Ram हरे Hare राम Ram Hare Krishna Hare Ram हरे राम Hare राम राम Hare राम Krishna कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 Hare कृष्ण Krishna Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Ram कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम Hare राम Hare राम राम Krishna Hare Ram कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram हरे Hare कृष्ण Hare कृष्ण Krishna Hare Ram Hare Ram Hare कृष्ण हरे Hare कृष्ण कृष्ण Hare कृष्ण Krishna हरे कृष्ण 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 Hare हरे Hare हरे Krishna Hare Ram Hare Ram Hare
Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna. Hare Ram Ram Hare Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare. Hare 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 Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare. Ram Hare Ram Krishna, Hare Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram Hare 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 Ram, Krishna Hare Krishna Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare 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 Ram, Hare Ram Ram, Ram Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Hare Krishna Ram, Hare Hare Krishna Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Krishna, Ram Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Ram Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare. Ram Ram Hare Ram Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare. Ram Ram Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Hare Krishna Ram, Hare Hare Krishna Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare. Ram Ram Hare Ram Krishna, Hare Krishna Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare. Hare Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare. Krishna Hare Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare. Krishna Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare. Hare Ram Hare Ram Krishna, Ram Krishna Ram Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare. Hare Ram Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Ram Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare. Ram Hare Ram Krishna, Ram Krishna Ram Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare. Ram Hare Hare Krishna, Ram Krishna Ram Krishna, Hare Ram, Hare Krishna Ram, Hare Krishna Hare. Krishna Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Ram Krishna Krishna Ram Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Krishna 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 Hare Krishna, Ram Krishna Krishna Krishna, Ram Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna Krishna, Krishna 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 Ram 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 Krishna Krishna Hare Krishna Krishna, Ram Krishna Ram Ram Krishna Ram Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram Ram Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Krishna, Ram Ram Krishna Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Krishna Ram Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Hare. Ram Ram Hare Ram Ram Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Ram Krishna Hare Ram Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna Ram, Hare Hare. Ram Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare Hare. Ram Ram Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare Hare. Ram Ram Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Krishna Ram Hare Ram Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare Ram Hare. Hare Ram Krishna, Ram Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Krishna, Ram Ram Hare Hare. Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna Ram Ram Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Ram Hare Ram Krishna, Hare Ram, Hare Ram. Krishna Krishna Hare Ram Krishna, Ram Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare. Krishna Krishna Hare Krishna, Krishna, Ram Hare Ram Ram Oji Ram Ram Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna, 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 Hare Ram, Hare Ram. Krishna 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 Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Hare, Krishna 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 Hare Ram 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 Hare 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 Ram Ram Hare Ram Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare 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 Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram Hare Ram 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 Hare Hare, Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Namaste Hare Hare Ram Hare Krishna, Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram Ram Hare Hare Namaste Hare Namaste Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram Hare 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 Chaitanya Hare Jai Shri Hare Krishna, Krishna 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 Hare Ram Hare Ram Hare Hare Guru Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram Hare Hare Krishna, Hare Hare Hare, Ram Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Ram Hare 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 Ram Hare Ram Hare Ram Krishna Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare 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 Krishna, Hare Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Hare Krishna, Hare Hare Hare, Ram Hare Ram Krishna 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 Hare Ram Hare 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 Krishna, Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Ram Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna, Krishna 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 Hare Ram Hare 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 Ram Hare Ram Hare Ram Krishna Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare 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 Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Hare Krishna, Hare Ram Krishna Ram Krishna Krishna Hare Ram Hare 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 Ram Hare Ram Krishna 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 Hare Ram Hare 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 Ram Hare Ram Krishna Krishna Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Ram Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Ram Hare Ram Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Ram Hare Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Ram Krishna Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Krishna Ram Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Krishna Hare Ram Krishna Krishna Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna, Hare Hare Hare, Hare Ram Ram Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Krishna Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Ram Krishna Ram Krishna, Krishna, Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Krishna Ram Krishna Hare Ram Ram Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram 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 Hare Krishna 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 Ram 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 Hare Hare Krishna, Hare Krishna 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 Ram Krishna Ram Ram Hare Krishna 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 Ram 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 Hare Krishna 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 Ram 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 Hare Krishna Krishna Ram 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna Rama, Rama Rama, Ram Hare Ram Ram Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna Rama, Krishna Ram Ram Hare Ram Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna Rama Krishna Rama, Hare Ram Hare Ram Krishna, Ram Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna Rama Krishna Rama, Hare Ram Hare Ram Hare, Ram Hare Krishna, Krishna Krishna, Rama Hare Krishna Rama, Hare Krishna Hare Krishna, Ram Hare Ram Krishna, Ram Krishna Rama Hare Rama, Krishna Krishna Hare Hare Ram Krishna, Ram Krishna Ram Krishna, Rama Rama, Hare Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Ram Krishna, Ram Rama Ram Rama, Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna Ram Krishna Krishna Ram Ram Rama Rama, Hare Hare Krishna Hare Krishna Ram Krishna Krishna Ram Krishna Ram Rama Rama, Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Ram Krishna Ram Hare Hare Krishna Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna Krishna Rama Rama, Hare
Ram Hare Ram Ram. Ram Krishna Hare Krishna Ram Hare Ram Ram Krishna 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 Hare Ram Ram. Krishna Ram Ram Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Ram 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 Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna. Krishna 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 Ram 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 Hare Ram Ram Hare. Krishna Hare Krishna 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 Ram 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 Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Ram 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 Hare. Ram Hare Ram Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Krishna Ram 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 Hare Krishna Hare Hare Krishna 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 Ram Krishna Ram Ram Hare Hare Ram Krishna Ram. Krishna Krishna Hare Krishna 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna. Krishna 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 Ram Krishna Ram Ram Hare 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 Krishna. Krishna 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 Ram Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna. Hare Krishna 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Ram 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 Hare Krishna 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 Ram Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Krishna Krishna Ram Krishna Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Chaitanya Prabhu Nityananda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Ram Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Ram Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Ram Ram Hare Ram Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Ram Ram Ram
Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Ram 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 Ram. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram 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 Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram 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 Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram 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 Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Krishna, Ram Krishna Ram Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram 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 Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram 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 Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram 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 Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram 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 Ram. Hare Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Ram Ram, Ram Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Ram, Ram Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram 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 Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram 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 Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram Krishna, Ram Ram Ram. Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram 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 Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Ram, Hare Hare, Ram Ram Ram. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Ram Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Hare, Krishna, Krishna Ram Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram Ram. Hare Ram, Hare Hare Ram, Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram Krishna, Ram. Krishna Krishna Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram Ram. Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram Ram. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram Ram. Hare Krishna, Prabhuji and Mother Idana Pranam, all Lord Shishla Prabhupada and Gurudev. We'll start now. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnupadaya Krishna Parishthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisheshishunyamadhi Paschatya Deshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Mukam Karoti Vachalam Pangam Langayate Girim Yatkripātamaham Vande Hare Dinatarinam Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Damadavam Sri Chaitanya Mishram Pavitra Pavitra Va Sarvam Sangatrupiva Yasmaret Pundari Gaksham Sabhakya Abhyantaram Suchihi Sri Vishnu Sri Vishnu Sri Vishnu Tad Vishnu Paramam Padam Sada Vashanti Suryo Diva Chaksharatanam Sadviprasa Vipannivo Jagraham Sasamindate Vishnu Yat Paramam Padam Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare. Please repeat after me. Ekam Shastram Devaki Putra Geetam. Please repeat. एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् Eko Devo Devaki Putra Eva. एको देवो देवकी पुत्र एव Eko Mantra Tasya Namani Yani. एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि Karmyapya Ekam Tasya Devasya Seva. कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा Okay, four things. Our life becomes successful. ఎవరు చెప్తున్నారు శంకరాచార్య చెప్తున్నారు ఫోర్ థింగ్స్ ఏకం శాస్త్రం దేవకీ పుత్ర గీతం కృష్ణ స్పోకెన్ భగవద్గీత దేవకీ పుత్ర గీత భగవద్గీత ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు దేవకీ పుత్ర గీత నెంబర్ టూ నెక్స్ట్ లైన్ వాట్ ఇస్ దట్ ఏకో దేవో దేవకీ పుత్ర ఏవ సేమ్ దేవకీ పుత్ర ఇన్ నథింగ్ బట్ అవర్ బిలవ్డ్ సుప్రీం లార్డ్ సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్
Lord Sri Krishna, Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna Bhagavan ki jai. Number 3, third line. What is the third line? Eko mantra. Eko mantra. Yeah. Eko mantra. Tasya namani yani. Namani yani. Krishna's name. Krishna's name is a powerful holy name. And last one. Karma api ekam tasya devasya seva. Devotional service. That's it. Nice. So let us chant Bhagavad Gita sloka. Okay. 1 second. Okay. So today we will do 4 slokas of chapter 4th chapter, Transcendental Knowledge, text 30 to 33. 4 verses we'll do. So what it is saying in the, I have shared in the group also the context sections. Sacrifices led to transcendental knowledge. That's where this section. Okay. So let me open. Please repeat after me one line. Sarve apiyete yajnavido सर्वप्येते यज्ञविदो यज्ञाक्षपिता यज्ञक्षपितकल्मषः यशिष्टामृता यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् यान्ति ब्रह्मसनातनम् 4 lines together. सर्वे अपि एते यज्ञविदो यज्ञाक्षपितकल्मषः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्. जय. सर्वप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्मसनातनम् हरि बोल. चैन दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण प्रभुजी, दंडवत प्रणामालु. Please chant. Yeah. Chant. सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो యాంతి బ్రహ్మ సనాతనం. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి అనువాదం. యజ్ఞ ప్రయోజనము ఎరిగిన ఈ కర్తలందరూ పాప ఫలముల నుండి శుద్ధులగుదురు. అట్టి యజ్ఞఫలము అనే అమృతమును ఆస్వాదించిన వారై వారు సనాతన ధామము వైపుకు ప్రయాణించుదురు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. Hare Krishna. Ansari, can you please read the meaning? Hare Krishna. All these performers who know the meaning of sacrifice become cleansed of sinful reactions, and having tasted the nectar of the results of sacrifices, they advance toward the supreme eternal atmosphere. So all these performers means, who are those performers? Krishna is explaining one by one, one by one, one by one. Karma leads to transcendental knowledge. If you see this one, this picture, what he's saying, understanding like sacrifices led to transcendental knowledge. So from those verses, Krishna is explaining about what are the sacrifices that leads to transcendental knowledge, Brahma Jnana, or spiritual knowledge, from text 25 onwards. Okay, so these are the things. Hearing process, senses in the fire of mental control, regular hearing. First start with the mental control will be subdued. Some yogis perfectly worship the demigods, that is there. Perfectly worship the demigods, offering different sacrifices, and some sacrifice in the fire of Supreme Brahman. Some offer sacrifices in the fire of the Supreme Brahman, sacrifices of devotional service. And sacrifice the hearing process and senses in the fire of mental control. Others, regulated householders, sacrifice the objects of the sense in the fire of the senses. Others ఎవరెవరు ఏం సాక్రిఫైస్ చేస్తారు అనేది others who are interested, yes, yeah, correct. Others who are interested in achieving self-realization through control of the mind, senses, offer the functions of the other senses and life, breath, and oblations into the fire of the controlled mind. And having accepted strict vows, some have become enlightened by sacrificing their possessions. Sacrificing their possessions, that means sampada. In Telugu, it's written, Unna sampadananta bhavantuniki arpinchi. They are completely depending on Krishna. And others by performing severe austerities, by practicing the yoga of eightfold mysticism, or by studying the Vedas to advance. See, this knowledge spoken millions of years ago. That's why Krishna is mentioning different things. Performing severe austerities, practicing the yoga of mysticism, the Satya Yuga time frame. That's right. So by studying the Vedas and to advance in
transcendental knowledge, nothing but spiritual knowledge. And 29 yesterday, 6 lines sloka. Still others who are inclined to the process of breath, is trying to remain in trance, breath, pranayama practicing, controlling the, see, when they're controlling the breathe, achieve the controlling the breathe, they can control the mind of the outgoing breath into the incoming and incoming breath into the outgoing pranayama, and thus at last remain in trance, stopping all breathing. That is another mysticism. Others curtailing the eating process after the outgoing breath and into the itself. Today, this one, all these performers, different types of performers who know the meaning of sacrifice, become cleansed of sinful reactions, and having tasted the nectar of the results of sacrifices, they advance toward the supreme eternal atmosphere. All these performers, different types of performers, they are having a different way of achieving the taste of higher or spiritual and self-realized knowledge. They advance toward the supreme eternal atmosphere. So 2 lines sloka ఎప్పుడు చూసిన 31 first time, or you forgot maybe after already gone. 2 lines in 29. If you see 6 lines. Prana Krishna is also prana. How many times say prana, prane, pranaya, pranapana, pranayana, pranayama. So this is prana, praneshu, prana, praneshu. So if these 2 lines very interesting, let us chant. Nayam lokosti ayajñasya नायल्लोकस्य यज्ञस्य कूटोन्या कुरु सप्तमा. कुतोन्या 2 lines again. Only 2 Together. lines. नायं लोकोऽस्ति अयज्ञस्य कुतोऽन्या कुरु सप्तमा. नायल्लोकस्य यज्ञस्य कुतोन्या कुरु सत्तमा. Okay, Matadi. నాయం లోకోస్త యజ్ఞస్య కుతోన్య కురు సత్తమ. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి అనువాదము. ఓ కురువంశ శ్రేష్ఠుడా, యజ్ఞమును నిర్వహింపకుండా ఎవరును ఈ లోకమున కాని ఈ జీవితమున గాని ఆనందముగా జీవింపలేరు. అలాగైనచో ఇక తర్వాత జన్మను కూర్చి చెప్పేదేముండును. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. Correct. Hare Krishna. Thank you very much. Krishna is telling here. Hey Vrunda, read. Hare Krishna. Continue, read the translation. Okay, it's okay. O best of Kuru dynasty, without sacrifice one can never live happily on this planet or in this life. What then of the next? So sacrifice in order to live happy. Without sacrifice, what is possible? Sacrificing in different ways for satisfying sacrifices. What is that sacrifice then? Question. What is that sacrifice is all about? Krishna is talking here. Without sacrifice, O best of the Kuru dynasty, without sacrifice one can never live happy. That means with sacrifice one can be happy, right? With sacrifice. So without sacrifice one can never live happily on this planet, in this life. What then of the next? Sacrifice in terms of controlling senses. All these in the previous meaning, all these performers, different kinds of performers, is a sacrifice, right? Sacrifice, different performers doing different ways of sacrifice in order to happy, in order to self-situated or self-realization. So that is the thing. What is that sacrifice then? Can anyone tell what is that sacrifice? What is Krishna is talking here? Without sacrifice, one can never live happily on this planet or in this life. What then of the next? What is that sacrifice? What is the meaning of sacrifice? Chalo, dictionary meaning chuddam, okay? What will you get it? Always Radhesham Prabhuji says, right? Like voluntary accepting the inconvenience for the higher purpose to reach the supreme. That is the higher purpose, right? So we have to accept some inconvenience for the higher purpose. That is the sacrifice, austerity. Yes, whatever we have, we're just giving up. So this is a statement, voluntarily suffering for
higher purpose. Antena? Higher purpose means here we have to devotional service. Yeah, voluntarily suffering. Okay. So anyway, is one more thing. Sacrifice is something is mentioned here. An act of animal sacrifice, but not like that. Animal or person or surrendering a position as an offering to God. Something dictionary meaning is there. Surrendering a position, an offering to God or divine or supernatural figure. So this is dictionary meaning also some nice thing. Sacrifice. I did many sacrifices to please you, Krishna, for example. So it's good only, no? So that's why Krishna is expecting from us, right? We have to sacrifice for many things in this life, right? Right. And voluntarily suffering for a higher purpose. Then what is that called? Voluntary suffering. Can any examples? What is that voluntary suffering? Any example think of anyone? Okay. Everything is not in our hand, right? So sometimes we have to face some difficulty, turbulences, right? Still we have to do the this one, right? We can face many problems while doing devotional service. Still we have to perform the devotional service, although we encounter so many distractions, so many sufferings, so many problems, right? So we have to sacrifice everything. Suffering అంటే మొత్తం అన్ని రకాల సఫరింగ్ అది, బాడీలీ, మెంటల్లీ, physically, socially. Yes. So this is the thing. So many things. It starts with our body, starts with our mind, starts with our egos, then community, then state, then country, then nation, then natural disturbances. Right? In a sequential way of suffering. Sequential way of suffering. So that's why Krishna is put upon us in that way. You have to suffer here. Why he has given this? Why created this world? Because one has to experience the suffering so that you have to put this way. Voluntarily suffering for a higher purpose. Come back to me, Krishna is telling. Right? Krishna is always telling. Manmana bhava madbhakta 2 times. 2 times repeated. Become my devotee. Chant my holy name. Offer obeisances. Worship me. By doing so, you will come to me. I will promise you this because you are my very dear friend. So we need to see, middle world means it is obviously we have to suffer. Suffering from our karma also. Very important thing. What is there in our destiny? What is there in our destiny? It is written in that. You have to suffer. This is a different ways, it's a complex topic and a very big topic to talk, on karma. But anyway, these are the sufferings. So without sacrifice, one can never live happily on this planet. We have to experience. Krishna is telling us in the definition of material world, dukkhalayam ashashvatam, sufferings, yeah, right? So different big meaning actually, suffering, sacrifice, and surrendering a position as an offering to God. Nice dictionary meaning also. Let us continue 2 more slokas, on this section. Okay? 2 more slokas. Let us continue. Evam bahuvidha yajna. Evam bahuvidha yajna. Vitata brahmano mukhe. Karma jan vidditan sarvan. Evam gyatva mimokshase. Four lines together. Okay. Evam bahuvidha yajna vitata brahmano mukhe karmajan vidditan sarvan evam gyatva vimokshase. Krishna super nice చెప్తాడు ఇక్కడ. చెప్పండి. Chant మాతది.
అందరూ एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणोमुखे कर्मजान् एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वा ఏవం జ్ఞాత్వా విమోక్షసే. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి అనువాదము. ఈ వివిధ రకముల యజ్ఞములన్నీ వేదములచే ఆమోదింపబడినవి మరియు అన్ని వివిధ రకముల కర్మల నుండే ఉత్పన్నమయ్యను. నీవు వాటిని యథార్థ రూపమున ఎరుగుట ద్వారా ముక్తి పొందగలవు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ఓకే, సో వన్ డివోటీ ప్రసాద్ ప్రభు, వన్ read it, please. Anybody who are ready, please read. Come on. Hare Krishna Prabhu. Read, Prabhu. All these different types of sacrifice are approved by the Vedas, and all of them are born of different types of work. Knowing them as such, you will become liberated. Knowing them such, you will become liberated. That is the thing. Evam bahuvida yajna, different types of sacrifice approved by Vedas. Vitato brahmano mukhe. And all of them are born of different types of karmajan vidditan sarvan. Knowing them as such, you will become liberated. Evam gyatva vimokshase. So these different sacrifices for our liberation, liberating from these clutches of our stringent material nature of stringent laws of material nature. So last sloka on this particular section, let us chant. Text 33. Shreyan dravyamaya yajna Jnana yajna parantapa Sarva karma akhilam partha Jnane parisampyate. Samapyate. Okay, samapyate. Okay. 4 lines together, let me do. Shreyan dravyamaya yajna Jnana yajna parantapa Sarvam karma akhilam partha Jnane parisamapyate. Hare Krishna. Hare Krishna. Yeah, change. శ్రేయాన్ ద్రవ్యమయా యజ్ఞ జ్ఞాన యజ్ఞ పరంతప సర్వం కర్మాఖిలం పార్థ జ్ఞానే పరిసమాప్యతే. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి అనువాదము. ఓ పరంతప, జ్ఞానయజ్ఞము ద్రవ్యయజ్ఞము కంటెను మహత్తరమైనది. ఓ పార్థ, కర్మయజ్ఞములన్నీ అంత్యమున దివ్య జ్ఞానములోనే పరిసమాప్తి చెందును. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. పరిసమాప్తం తెలుగులో కూడా పరిసమాప్తం, ultimately పరిసమాప్తం. Work culminating, all sacrifices of work culmination in transcendental knowledge. So that is the thing. O chastiser of the enemy, the sacrifice performed in knowledge is better than the mere sacrifice of material possessions. After all, O son of Pruta, all sacrifices of work culminate in transcendental knowledge. So that's where this section, sacrifices led to transcendental knowledge. Fruits of all kinds of Vedic sacrifices is a transcendental knowledge. This leads to liberation and ultimately to pure devotional service. Sequentially, in 12th chapter of Bhagavad Gita also, Krishna is so nicely discussing about, if you cannot do, you do this. If you cannot control mind, you do this, following regulative principles. Or if you cannot that do also, giving up the fruits of, all these fruits, give it to me, at least. Like that. Everything is actually, solution is there. But that's the thing. If you are performing bhakti with nice intentions and sincerity and seriousness, that's it. It is beyond everything. Mam cheva vicharena bhakti yogena sevate. Bhakti is situated in beyond the 3 modes. So the more we do bhakti, the more we are liberated actually from these clutches of this nature of the world. Already is there, principle is there, but practice matters. Jnana is there, but vijnana, unless you put into practice, what is the point? Right? So that's where we need both jnana as well as vijnana. Okay, so let us continue. One more, this one. Let us do
శ్రీమద్ భాగవతం. ఓకే, అందరూ శ్రీమద్ భగవద్గీత की जय, జగద్గురు శిల ప్రభుపాద్ की जय. పిల్లలు ఇద్దరు కలిసి జయ అంటారు. ఎవరుందా ఆన్సర్? డూ దిస్ శ్లోకస్ కలిసి చేయండి ఇద్దరు. హరి బాబు. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయే. నష్టప్రాయేషు భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్ఠికీ. కృష్ణాయ కృష్ణస్వధర్మ ధర్మస్వధామోపగతే ధర్మజ్ఞానాదిభిः సహ కలో నష్టాదృశం ఏషా పురాణాకోऽధునోదితా. కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీ నందనాయ చ నందగోపకుమారాయ గోవిందాయ నమో నమః. నమః పంకజనాభాయ నమః పంకజమాలినే నమః పంకజనేత్రాయ నమస్తే పంకజాంగయే. శృణ్వతాం స్వగతా కృష్ణ శృణ్వతాం స్వగతా కృష్ణ పుణ్యశ్రవణ కీర్తన హృదయాంత్యాని విదోతి సురసతాం. నష్టప్రాయేషు భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్ఠికీ. తదా రజస్తమో భావా కామలోభాశ్చర్యే చేతైరనావిద్యం స్థితం సత్తే ప్రసీదతి. ఏవం ప్రసన్న మనసో భగవద్భక్తి యోగతే భగవత్తత్వ విజ్ఞానం ముక్త సంగస్య జాయతే. విద్యతే గ్రంథే ఛిద్యంతే సర్వ సంశయా క్షీయంతే చాస్య కర్మాణి దృష్ట ఏవాత్మనేశ్వరే. One request, Lalita Madhavi. Okay, what is this? These sloka numbers 1, 2, 3, 4, 5. Evening, I will connect with kids. Let them prepare for 5 minutes talk. Each one. Ansini and Vrinda. Let them note these numbers and refer Bhagavad-gita sloka, Bhagavatam slokas. They can read for some time and prepare 5 minutes talk. I will connect in the evening. Okay. Numbers 1 to 17, 1 to 17 to 1 to 21. You can note down right now. Yes. 1 to 17. Okay. 1 to 17 to 1 to 21. And there was a song written by Srila Prabhupada during the Jaladuta. What is that? Boro Kripa Koila Krishna. Okay. He was remembering. Krishna Damera Rate. So in that song, he was particularly remembering these slokas. There is a very, very much importance is there. He's remembering. He's writing this song and remembering these Bhagavatam slokas. 1 to 17 to 1 to 21. Okay. 1 to 17 to 1 to 21. Please prepare both of you 5 minutes talk. Okay, Hare Krishna. So we'll continue. Yes. Okay. We'll continue now. This one. So we are at text 50. Only few verses there in this chapter 50, 51, 52. So let us continue. So this is Canto 4 of Srimad Bhagavatam, the creation of the fourth order, chapter 21. Instructions by Maharaja Prutu. Text 50. Okay. So let me see whoever's joined. Okay. Who wants to read first? Come on, lift your hands or start reading. Raju Prabhu, you are not reading. Is there, Prabhu? Hare Krishna Prabhu, what's going on? I'll read. Read. Krishna. Raju Prabhu join అవుతుంది కానీ చదవట్లేదు రోజు. I don't know. 3 days I'm in kitchen, Prabhuji. My wife Okay. Understood. Okay. Thank you. Chala. Okay. చదవండి. Our dear Lord, it is your occupational duty to rule over your citizens. That is not a very wonderful task for a personality like you, who are so affectionate in seeing to the interest of the citizens, because you are full of mercy. That is the greatness of your character. So this is saying by citizens of Prithu Maharaj to Prithu. Yes. అంతే కదా. Our dear Lord అంటే ఆయనే కదా, ఇంకేది.
ఇంకెవరు చెప్తారు భయ్ ఇప్పటివరకు చెప్పిండు ఆయన పృథ్వీరాజ్ అన్ని చెప్పిండు అరే భక్తి యోగా చేయాలి భయ్ అని చెప్పి ఇంట్రెస్ట్ who are so affectionate, who means hine Prithvi Maharaj, so affectionate in seeing the interest of the citizens because you are full of mercy. That is the greatness of your character. And continuous chalo Purport by A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. A king's duty is to give protection to his citizens and levy taxes from them for his livelihood. Since the Vedic society is divided into 4 classes of men, Brahmana, Kshatriya, Vaishya and Shudra, their means of livelihood are also mentioned in the scriptures. The Brahmana should live by spreading knowledge and should therefore take contributions from their disciples, whereas the king should give protection to the citizens for their development to the highest standard of life, and he can therefore levy taxes from them. Businessmen or mercantile men, because they produce foodstuffs for the whole of society, can take a little profit from this, whereas the Shudras who cannot work as either Brahmana, Kshatriya or Vaishya should give service to the higher classes of society and be provided by them with a supply of the necessities of life. The symptom of qualified king or political leader is mentioned herein. He must be very merciful and compassionate to the people and see to their prime interest, which is to become elevated devotees of the Supreme Personality of Godhead. Great souls are Great souls are naturally inclined to do good to others, and the Vaishnava, especially in the most compassionate and merciful personality in society. Report. Therefore, we offer our respect to Vaishnavas leaders like Vanchakalpatarubhyasya Kripa Sindhubhyev cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Only a Vaishnava leader can fulfill all the desires of the people. That is Vancha Kalpataru. And he is compassionate because he is the contributor of the greatest benefit to the human society. He is Patita Pavana, the deliverer of all the fallen souls. Because if the king or the head of the government follows the footsteps of the Brahmanas and Vaishnavas, who are naturally leaders in missionary work, the Vaishyas will also follow in the footsteps of the Vaishnavas and Brahmanas, and the Shudras will give them the service. Thus, the entire society become a perfect human institution for combined progress to the highest perfection of life. Samsiddhir Haritoshima. Yeah, very nice. Thank you very much. Yes, good. So this is the thing, na? What are you saying? This is Prithvi Maharaj is a devotee king, right? He's a devotee as well as king, Rajarshi. Yes, He endowed with all the good qualities, and that's why he's giving the best knowledge to all of his citizens. Practice, become devotees. And Prithvi Maharaj's time also, everything is nicely organized. The nature also supported. Everything, because he's ruling nicely, right? He's taking care of the citizens nicely. So nice point, because if the king or the head of the government follows in the footsteps of the Brahmanas and Vaishnavas, who are naturally leaders in missionary work. Beautiful statement now. And here, great souls are naturally inclined to do good to others. And a Vaishnava especially is the most compassionate and merciful personality in society. Even in Prabhupada, Prabhupada, why is writing? Because in this sea, occupational duty to rule over your citizens, or glorify Prithvi Maharaj. Okay? Thank you so much. You are doing nice. Thank you for helping us. They are also feeling, greatness and gratitude towards citizen, gratitude towards to Prithvi Maharaj. So affectionate upon us, best interest of us. Because you are full of mercy. You are trying to save us. Thank you so much. Like that. Prabhupada is so nicely mentioning about the 4 varnas and supporting nature of this. Supporting nature of Shudra is also very important. Shudra is not lowest. Of course, they comes in 4th order, 4th varnashram order, but they are very much important. Just like in the body, legs are very much important, right? In order to go everywhere. Shudra an example are yes, legs, belly, Vaishya, arms, Kshatriya, head,
Brahmanas. So in order to run this body, every part of the body is essential, must, and importance. Shudra category also perfect category. In order to support, service these three categories. Right? Yeah. So that's where functioning. Collaboration work. Krishna functioning. Krishna defined that one, right? Nobody ever. Krishna perfectly defined, Prabhupada nicely writes, I always mesmerize when I read for the first time, long back. Teachers, administrators, business class of men, and workers. Teachers, administrators, the business class, businessmen, and then workers who support. For nicely, interminching around actually, right? ఎక్కడ చూసినా ఇదే రైట్ either teachers or business or rulers or workers, labor class, every varna Same. social order must. Perfect. Okay, text 51, who wants to read? Come on, only two more. This one last one. Okay చదవండి. ఇద్దరు కాన్ఫ్లిక్ట్ ఇద్దరా ఎవరు? అచ్చా నేను చదవను ప్రభుజీ. చదవండి. హరే కృష్ణ. Hare Krishna. A translation purport by Srila Prabhupada ki jai. The citizens continued. Today you have opened our eyes and revealed how to cross the other side of the ocean of darkness. By our past deeds and by the arrangement of superior authority, we are entangled in a network of fruitive activities and have lost sight of the destination of life. Thus, we have been wandering within the universe. Perfect. In this verse, the words karma be the daiva samadnita are very significant. Due to the quality of our actions, we come to the association of the modes of material nature, and by superior arrangement, we are given a chance to enjoy the fruitive results of such activities in different types of bodies. In this way, having lost sight of their destination in life, all living entities are wandering in different species throughout the universe, sometimes getting birth in a lower species and sometimes existence in higher planetary systems. Thus we are all wandering since time immemorial. It is by the grace of spiritual master and the supreme personality of Godhead that we get the clue of devotional life and thus progressive success in our life. Here this is admitted by the citizens of King Prithu in full consciousness. They admit the benefit they have derived from the activities of Maharaja Prithu. Hare Krishna. మిమ్మల్ని అడుగుతాం, మీరు చదివింది కాబట్టి చదవడమే కాదు. చెప్పండి, ఒక హైలైట్ చేసింది మిమ్మల్ని అడుగుతున్న క్వశ్చన్. ఓకే, ఇన్ ఏ నెట్వర్క్ ఆఫ్ ఫ్రూటివ్ యాక్టివిటీస్ అంటే చెప్పండి. వాట్ ఈస్ దట్? ఏం ప్రభుజీ? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇన్ ఏ నెట్వర్క్ ఆఫ్ ఫ్రూటివ్ యాక్టివిటీస్? ఎవ్రీబడి ఎంటాంగిల్డ్ ఇన్ ఫ్రూటివ్ యాక్టివిటీస్. ఫ్రూటివ్ యాక్టివిటీస్ అంటే fruitive action. We are expecting something if you are doing some actions. నెట్వర్క్ అంటే ఓన్లీ ఇంటర్నెట్ కాదు ప్రభు. ఓకే, చెప్పండి. ఇంటర్నెట్ కూడా ఒక నెట్వర్కే, తర్వాత వచ్చింది. బట్ దాంట్లో నెట్వర్క్ అంటే అసోసియేషన్. సైకిల్ నెట్వర్క్ ఇట్స్ సైకిల్. అకర్మ లేదు అన్లెస్ యూ ప్రాక్టీస్. ఓకే, అన్లెస్ యూ కమ్ టు ద ప్లాట్ఫామ్. కర్మ వికర్మ ఇస్ అ నెట్వర్క్. నెట్వర్క్ అంటే ఎక్కడో కనెక్ట్ అవుతుంది కదా, ఇక్కడ నుంచో కనెక్ట్ అయ్యి సోర్స్ ఎక్కడ నుంచో తీసుకొని కొంచెం ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ అయినట్టు, రైట్? వైఫై రూటర్ లాగా. దిస్ ఈస్ ద సేమ్ థింగ్. ప్రభుత్వ నైట్ రాయగలుగుతుంది ఇట్లా. నెట్వర్క్ ఆఫ్ ఫ్రూటివ్ యాక్టివిటీస్. నెట్వర్క్ కర్మ వికర్మ, సకర్మ వికర్మ. ఓకే, నెక్స్ట్ ట్రై చేయండి ఆన్సర్. వాడి వి గెట్ ద క్లూ ఆఫ్ డివోషనల్ సర్వీస్ విత్ హూమ్ who are those personalities? చెప్పండి. చంద్రమౌళి ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. చెప్పండి ప్రభుజీ. అది with the help of spiritual master only we get the devotional life, right ప్రభుజీ? With the help of spiritual master and the Krishna also. Yeah. Of course కృష్ణుడే చేస్తాడు,
కృష్ణుడే చూపిస్తాడు మార్గాన్ని. ఓకే, తెలుగులో అంటారు మన మార్గాన్ని సుగమం చేస్తాడు, రైట్. మన మార్గాన్ని సుగమం చేసేవారు మనకు ఒక టీచర్ని పంపిస్తాడు అనమాట, ఒక గురువును పంపిస్తాడు అనమాట. జస్ట్ లైక్ గురువు ఏమో కృష్ణుడు చూపిస్తారు, కృష్ణుడు చూపించడం వల్ల గురువు వస్తాడు మనకు, గురువు కృష్ణుని చూపిస్తాడు. అంతే, సేమ్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్, నైస్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్. ఎస్, యా. గురువు కృష్ణుని చూపిస్తాడు, కృష్ణుడు గురువుని చూపిస్తాడు, అంతే. ఇదే నడుస్తుంది అక్కడ. That's where we get the clue, Prabhupada రాయడం చూడండి, clue of devotional service. What is the progressive success, Prabhu? Nice words. Progressive success in devotional life, Prabhu. That is the real success. Progressive success and of course, correct. Devotional life, progressive. Say Krishna consciousness is a overnight process or gradual or continuous process. Continuous, progressive. Somehow, even though 10 years or 50 years, somehow we have some advancement or progress in our life, in spiritual life, right? Progressive success in our life begins, and that is the real success. That is the real success. And get rid of all the material bondage. What is that material bondage? మంచిగా బ్రహ్మాండమైన లాంగ్వేజ్ వచ్చింది ప్రభు ఇస్కాన్. వాట్ ఈస్ దట్ మెటీరియల్ బాండేజ్ then చెప్పండి. ఈ బంధాలు, ఈ ఆలోచనలు, ఇవన్నీ మెటల్ బాండేజ్ నథింగ్ బట్ అదే కదా ప్రభు, జన్మ మృత్యుజరా వ్యాధి, అదే కదా మెటల్ బాండేజ్ అంటే కదా. యూ హ్యావ్ మెటల్ బాడీ, వీ హ్యావ్ మెటల్ బాడీ, జన్మ మృత్యుజరా వ్యాధి, అదే బాండేజ్, metal bondage. Get rid of this metal bondage, okay, by practicing bhakti. Hare Krishna. Okay, last sloka of this chapter, very important. Chalo, who wants to do it? Hare Krishna, Prabhu. Achain. Hare Krishna. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Dear Lord, you are situated in your pure... Dear Lord and ever చెప్తుండ్రు ఇది కూడా. Dear Lord, you are who is telling this? ఎవరు చెప్తున్నారంటారా? You are situated in pure existential position. Continuation ప్రభు, సిటిజన్స్ చెప్తున్నారు. ఓకే, సిటిజన్స్ చెప్తున్నారు రాజ్కి. యా, అంతే, రాజ్కి, to Maharajki. You are situated in your pure existential position of goodness. Therefore, you are perfect representative of Supreme Lord. Perfect representative అంట. ఇటువంటి రాజులు 1% ఉన్నా సరే. మొన్నొకటి భాగవతం క్లాస్ ప్రభు, ఎంత బుద్ధిగా రాజు ప్రభు, అల్టిమేట్ శాంక్షనింగ్ ఆఫీసర్. ఎంత బుద్ధిగా రాజు చూడండి, అల్టిమేట్ శాంక్షనింగ్ ఆఫీసర్. కొట్టండి, గూగుల్లో కొట్టండి, తెలిసిపోతుంది స్లోగా. బట్ అల్టిమేట్ శాంక్షనింగ్ ఆఫీసర్ హూ? కృష్ణ ఉంది, రైట్? అల్టిమేట్ శాంక్షనింగ్ ఆఫీసర్. ఓన్లీ ప్యూరిటీ ఒకటి మాత్రమే రాయగలుగుతున్నట్ల. ఓకే, అల్టిమేట్ శాంక్షనింగ్ ఆఫీసర్ అట, ఆఫీసర్. జై జై. ఓకే, కమన్ ప్రభు, రాస్తారు ప్యూరిటీ ఒకటి ప్రభు. ఆయన రాయాలి. యాక్చువల్ ప్రభుపాద కూడా రియలైజ్డ్ అవుతాడు, అరే నేను రాయాలి, కృష్ణ అతను రాపించిన ఒక దగ్గర చెప్తాడు కదా. ఎనీవే, కమాన్ ప్రభు. Therefore, you are the perfect representative of the Supreme Lord. You are glorified by your own prowess, and thus you are maintaining the entire world by introducing Brahmanical culture and protecting everyone in your line of duty as Kshatriya. Purport, Prabhu. Without a spread of Brahmanical culture and without Krishna, Brahmanical culture, and without proper protection from government, no social standard can be maintained properly. This is admitted in the words by the citizens of Maharaja Prutu. Okay, who could maintain the wonderful situation of his government due to his position in pure. The word
Vivarta Sattvaya is significant. In the material world, there are three qualities, okay, namely goodness, passion, and ignorance. One has to be raised. One has to be raised from the platform of ignorance to the platform of goodness by devotion service. There is no other means for elevating one from the lowest stage of life to the highest stage, but the execution of the devotional service. As advised in the previous chapter of Srimad Bhagavatam, one can raise himself from the lowest position to the highest simply by associating with the devotees and hearing Srimad Bhagavatam regularly from their mouths. Okay. ఇంతమంది చేసినాం కదా శ్లోకం. శృణ్వతాం స్వగతా కృష్ణ పుణ్యశ్రవణ కీర్తన హృదయంతస్థో హ్య భద్రాన్ని విధునోతి సుహృస్తాం. చేయండి, చాన్ చేయండి. శృణ్వతాం స్వగతా కృష్ణ పుణ్యశ్రవణ కీర్తన హృదయంతస్థో హ్య భద్రాన్ని విధునోతి సుహృత్సతాం. Kirtana. Yeah. Yeah. When one engages in devotional service in the first stages of hearing and chanting, engaging devotions in the first stage of hearing and chanting, okay, who is in everyone's heart, helps the devotee in cleansing his heart. That is what mentioned in Bhagavatam 1.2.17. In a gradual cleansing process, one is relieved of the influence of passion. Okay, after cleansing, one is relieved, okay, on the influence of passion and ignorance, and is situated in the platform of goodness. The result of association with the qualities of passion and ignorance is that one becomes lusty and greedy. Passion and ignorance valla, that is with the qualities, ignorance, that is because of lusty and greedy all of stay. But when one is elevated to the platform of goodness, Sattvagunam, he is satisfied in the condition of life and he is without lust and greed. Lust and greed both are ఎప్పుడు ఇది చేస్తే ఈ పని చేస్తే అవుతుంది. ఈ రెండు పనులు చేస్తే కృష్ణుడే వెళ్ళిపోయి వస్తాడు. ఈ రెండు పనులు ఏం పనులు? అది హియరింగ్ అండ్ చాంటింగ్, క్లెన్సింగ్ ఇస్ హార్ట్. అప్పుడు ఈ లస్ట్, గ్రీడ్, ప్యాషన్, ఇగ్నరెన్స్ అన్ని పోతాయి. And he's satisfied in any condition of life. So that's where, very important thing. Hearing and chanting, hearing, chanting, hearing. Hare Krishna. Okay. Continue, bro. This mentality. This mentality indicates one situation on the platform of goodness. And has to transcend this goodness and raise himself to pure goodness called Vivardha Sattva, or advanced stage of goodness. In the advanced stage of goodness, one can become Krishna conscious. Therefore, Maharaj Prabhu is at best here Vivardha Sattva, or one who is situated in the transcendental position. But Maharaj Prabhu, although situated in the transcendental position of the pure devotee, came down to the position of the Brahmana and Kshatriya for the benefit of human society, and thus gave protection to the entire world by his personal prowess. Although he was a king, a Kshatriya, because he was Vaishnava, he was also a Brahmana. As a Brahmana, he could give proper instruction to the citizens, and as a Kshatriya, he could rightly give protection to all of them. Thus, the citizens of Maharaja Prutu were protected in all respects by the perfect king. Thus, end of Bhaktivedanta purpose of the 4th canto, 21st chapter of the Srimad Bhagavatam, entitled Instructions by Maharaja Prutu. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare. Prabhu, like మనకి ఇంత 16 మాలస్ ఇన్స్ట్రక్షన్ హియరింగ్ మీద ఇంత ఎంఫసిస్ అయిపోతే అసలు ఈ ఆర్గనైజేషన్ కూడా ఉండదు. ఎన్నో వీక్ అయిపోతుంది.
వీక్ అయిపోతారు. ఎస్పెషల్లీ జపా ప్రభు 16 మాలాస్ పెట్టకపోతే అసలు ఇక్కడ దాకా ఉండేది కాదు ప్రభు ఆర్గనైజేషన్. అండ్ జపా పెట్టడం వల్ల hearing కూడా చేస్తాం, హీరింగ్ వల్ల మళ్ళీ జపా చేస్తాం. అట్లా ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ 2 legs ప్రభు. అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ప్రభు. జపాన్ నుంచి హియరింగ్ చాంటింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది అక్కడ నుంచి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్రభు. హరే కృష్ణ. So 2 things, Brahmanical culture and without Brahmanical culture, without proper protection, nobody can be happy in this world. No social standard can be maintained properly. Now this is admitted by in the verse by the citizens of Maharaja Prutu. They are very fortunate, right? In the king is a pure devotee, and all the citizens also becoming nice citizens and nice devotees also, in over time. His government, due to his position as a pure goodness, Bvdn sattva is situated in beyond the 3 modes. Brahmabhuta Prasannatma, not that one. Mamchaya Vicharan Bhakti Yoga. See, one question. Is Prutu Maharaja is practicing Bhakti Yoga? Yes or no? Yes. Absolutely. Only yes. 1 year only I'm getting. Arivu. Yes, yes, Prabhuji. Is Prutu Maharaja practicing Bhakti Yoga or not? He is practiced, exemplified, and he has given. See, the 2 things. He practiced for himself, and he preached to his citizens by his exemplary activities. So Srimad Bhagavatam, nice verse, raise himself from the lowest position to the highest. How is possible? Shrunvatam Sakata Krishna. No other way. Only way is to they process. Bhagavatam cheppedi hearing, and that's why I don't know why Prabhupada specifically remembered these 4-5 verses during his journey to US. I always mesmerized when in the initial days of our KC life, these are the verses. How nice, very very much attracted to that song. Hearing chanting, the Lord who is in everyone's heart. He is only Krishna is only Chetodarpanamarjanam. Krishna is gonna do that. Relieved of the influence of passion. Passion ignorance problem is lusty, too much materialistic activities, greedy, greedy, too much greedy, possession, wanting positions. When one practices, this is the thing. Hridayanta sapadrani vidunati surustam. Without, he is satisfied in any condition of life. Game also actually, when he get the taste, that's it. So that in order to achieve that state, ఎంత కష్టపడాలి మనం ఇక్కడ అనేది చూసుకోవాలి. ఐఎమ్ టాకింగ్ టు మై సెల్ఫ్ హియర్. ఎంత కష్టపడాలి ఇక్కడ హియరింగ్ చాంటింగ్, కష్టపడాలి యాక్చువల్లీ. భక్తి యోగా కృష్ణ హిమ్సెల్ఫ్ సుసుఖం కర్తుం అవే, బట్ విత్ మైండ్ గోయింగ్ 100 directions, but it can be subdued, it can be in the control when we do these 2 activities nicely. Hearing chanting. Krishna is going to help us when he cleanse our heart. That means kama krodha lobha moha mada matsarya, he cleanses by doing this. So that's where we need this kind of exemplary devotees. Prutu Maharaja, so nice in first time. Grandhara Srimad Bhagavatam ki jai, Jagat Guru Shri Prabhupada ki jai. Hare Krishna. So we are done with this chapter. So we will continue in 22nd chapter. What is there? 22nd chapter. Prutu Maharaja's meeting with the 4 Kumaras. In the next winding up these pastime. What is there here? Yeah, these are done. Prutu Maharaj going back home. In 2 chapters, okay. 2 chapters is a pastime. Prutu Maharaj meeting with the 4 Kumaras. What is there in them? What is the conversation between 4 Kumaras and Prutu Maharaja? And ultimately, in the glorious thing, Maharaja Prutus going back to God. Very nice chapters, these 2. So we'll continue tomorrow, chapter 22. Requesting Raju Prabhu, you are still there? Hare Krishna. Amnara Prabhu.
2 రాజు ప్రభు ఎక్స్పాండ్ అయినరా ప్రభు. హరే కృష్ణ. రాజు 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 కింగ్ ప్రభుజీ కింగ్. పిల్లల్ని డ్రాప్ చేయడానికి వెళ్తారా ప్రభుజీ? ఓకే, అది పీడిఎఫ్ తర్వాత పంపించండి ప్రభు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. సారీ బ్రో. ఎస్, వెరీ నైస్. సో దిస్ ఇస్ ది మహారాజా పృథు కి జై. సో Prabhupada ki jai. So we'll continue tomorrow, 22nd chapter. Tomorrow's meeting with the 4 Kumaras. So today we'll spend on these Bhagavatam slokas, okay? Let me do this today. So, okay. Prabhu unnara mana ఉన్నా బ్రో. యా లలిత్ మోహన్ ప్రభు. ఓకే, సో టుడే ఇది ఒకటి చేయండి ప్రభు. ఇది ఒకటి చేసిన తర్వాత మనం చేద్దాము. ఏంటది? Yesterday we did this one, day before yesterday we did this. Yesterday we did this. కలిపి చేద్దాం ఎనీవే దిస్ 3. ఇది ఒక్కటి చేయండి. ఏంటిదంటే ఇది ది డెమిగాడ్స్ రీగెయిన్ ద హెవెన్లీ ప్లానెట్స్ 8th canto of 23rd chapter. 23rd chapter of 8th canto. ఓకే, ఇది చేయండి ప్రభు. ఓకే, ఇది ఏదైనా కాంటెక్స్ట్ చెప్తే చెప్పండి. ఓకే ప్రభు, ఇది అంటే నాకు చాలా క్లోజ్ శ్లోక ప్రభు. ఫస్ట్ శ్లోక నేను భాగవతంలో గుర్తుపట్టుకున్నది. సో ఏమైంది? నేను భాగవతం చదివినప్పుడు 5 ఏళ్ళ తర్వాత ఫస్ట్ శ్లోక చదివింది అనమాట. ఫస్ట్ గుర్తు పెట్టుకున్న శ్లోక ఇది. నేను ఈ 1.1.1 అన్ని తర్వాత ఎప్పుడో వచ్చింది, కానీ ఫస్ట్ నా అంతటి నేను శ్లోక గుర్తు అసలు ఏంటని చదువుకున్నది ఇదే అనమాట. ఏంటంటే వామన్ దేవ్ ఉంటాడు కదా, వామన్ దేవ్ బలి మహారాజు యొక్క గురువు ఉంటాడు కదా, పెద్ద మనిషి శుక్రాచార్య, టాంట్ చేస్తాడనమాట ఆయన. దీని అంటే ఇప్పుడు బలి మహారాజుని మొత్తం కట్టేస్తానంటారు కదా. ఓకే, కట్టేయడం అనేది యాక్చువల్లీ కృష్ణుడికి అది ఇష్టం ఉండదన్నమాట, కానీ అది చేయాల్సి వస్తుంది లౌకిక ప్రపంచానికి చూపించడానికి అనమాట. ఎందుకంటే పక్కన దేవతలు ఉన్నారు కదా. ఇది జరిగేది ఎక్కడప్పుడు? భూలోకంలో. సో ఇక్కడ రూల్స్ ప్రకారం ఎవరు దాన్ని ఏమంటారు, శత్రువుని, అది కూడా రాక్షస ప్రవృత్తి ఉంటుంది చూసారా, దాన్ని తగ్గించడానికి అట్లా కడతాడనమాట, అంతే. అంతేగాని ఇది కాదు, లోపల చాలా ఇష్టం ఆయన అంటే. కానీ ఎదురుగుండా ఇప్పుడు పోతం తయారవుతుంది దీనివల్ల. వీళ్ళ చెల్లి, బలి చక్రవర్తి చెల్లి పోతన కింద తయారవుద్ది అనమాట. దానికోసం వీటి కోసం ఇవన్నీ చేస్తాడు ఆయన. సో అంతే కదా. ఆవిడ తల్లి అనుకున్నాను, ఫస్ట్ తల్లిగా అవుదాం అనుకుంది, తర్వాత వీళ్ళ పాలు చంపాలనుకుంది అనమాట. ఆ రెండు కూడా ఇప్పుడే ఈ పాస్ట్ టైం దగ్గర అనుకుంటుంది ఆమె. వేరేదో ఉంది, మర్చిపోయాను రోజు. బట్ ఇదంతా అయిపోయినాక ఇప్పుడు రత్నావతి ఇక్కడ అనుకుంటుంది అనమాట. ఆ పాస్ట్ టైం సెట్ చేయడానికి ఇది ఇక్కడ చేస్తాడు అనమాట. ఇలాగా బలిని ఇలా కట్టేయడం, ఇవన్నీ చేశాక బలికి ఆ లోకం ఇస్తాడు కదా, నెక్స్ట్ లోకం ఇచ్చి ఇదంతా చేశాక ఇది మీ శిష్యుడు చేసింది కరెక్టేనా అని అడుగుతాడు అనమాట. ఎందుకంటే నువ్వు రాంగ్ గైడ్ చేస్తున్నావు కదా, నువ్వు రాంగ్ గైడెన్స్ ఇచ్చినా కూడా మీ శిష్యుడు ఏదో చేసాడు వేరే పని, నువ్వు చెప్పింది కాకుండా వేరే చేశాడు, అది కరెక్టేనా అని అడుగుతాడు అనమాట. ఏం శుక్రాచార్య, అది కరెక్టేనా అని అడుగుతాడు. అప్పుడు శుక్రాచార్యుడు అంటాడు అనమాట, ముమ్మాటికి నా శిష్యుడు చేసిందే కరెక్ట్, నా గైడెన్స్ తప్పని ఈ శ్లోక చదువుతాడు. ఏంటంటే మీకు సేవ చేయడం కాదు, మీకు దానం చేయడం కాదు, యాక్చువల్లీ అసలు ఏం చేస్తే మొత్తం అంతా సెట్ అయిపోద్దని చెప్తాడు అనమాట. ఇంకా సేవ చేయడం, దానం ఇవ్వడం అంటే ఇంకా చాలా ఎక్కువ అంట. అంత దాకా కూడా అక్కర్లా. ఏంటంటే మంత్రతస్తంత్రతశ్చిద్రం, మంత్రాల్లో తప్పొచ్చిన, పేరు తప్పొచ్చిన, ఓకేనా, తంత్రాలు చేసినప్పుడు విధి సరిగ్గా చేయకపోయినా, దేశ అంటే సరైన ప్లేస్లో, ఇప్పుడు ఏదన్నా మనం యజ్ఞం చేయాలన్నా ఏం చేయాలన్నా
సరైన దిశ, సరైన పొజిషన్ ఉంటదన్నమాట. అలాంటి దిశ ఆ పొజిషన్ లో చేయకపోయినా సరైన కాలంలో అంటే వజ్యంలో మొదలు పెట్టామనుకోండి పనులు, దుర్ముహూర్తంలో మొదలు పెట్టామనుకోండి పనులు, అది వస్తుత శంఖం సరిగ్గా తీసుకోలేదు మనం. రైట్ హ్యాండ్ శంఖం వదాల్సింది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ శంఖం వదిలేసాం అనమాట. పత్తి 2 రకాల పత్తిలు ఉంటాయి ప్రభు. దీపానికి 2 రకాల పత్తిలు ఉంటాయి. ఒక రకమైన పత్తే వాడాలన్నమాట, 2 రకం పత్తి వాడకూడదు మనం. అలాంటి పత్తి వాడేసిన వస్తుత వేరు వస్తువులు యూజ్ చేసిన ఇలాంటి సర్వం కరోతి నిశ్చిద్రం ఇవన్నీ ఎగిరిపోతాయంట. అంటే ఇవన్నీ కరెక్ట్ అయిపోతాయంట. ఎప్పుడు? అనుసంకీర్తనం తవ, నీ యొక్క నామ సంకీర్తన చేస్తేనే ఇలాంటివన్నీ పోతున్నాయి. ఇప్పుడు కృష్ణ వామన, ఇంకా నీకు సేవ చేస్తే ఇంకెంత ఉంటుందా అని అంటాడు అనమాట. ఇది ఎవరు చెప్తాడు? ఇది రాంగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చిన శుక్రాచార్యతో తెప్పిస్తాడనమాట కృష్ణుడు. వామనుడు నిజంగా ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్ తప్పమ్మా నీ శిష్యుడికి. ఎందుకంటే నువ్వు సరైన గురువు ఎప్పుడు అనిపించుకుంటావు తెలుసా? నీ యొక్క శిష్యుణ్ణి తన అసలైన ధర్మం ఏంటి? మనిషి కింద జన్మించక అసలైన ధర్మం ఏంటి తంది? తన యొక్క ఆత్మని భగవంతుని సేవనలో పెట్టడం అసలైన ధర్మం అనమాట. ఆత్మధర్మం అది. దాన్నే మనం భాగవత్ ధర్మం అంటాం. అది నువ్వు ఎప్పుడైతే క్లియర్ చేయలేదో, అది నువ్వు ఎప్పుడైతే చేయలేదో, నువ్వు గురువు కాదు, నువ్వు ఆచార్యువు కాదు అని చెప్తున్నాడు అనమాట. ఓకేనా? ఆయన ఎవరు? శుక్రాచార్య. ఆయన తప్పు తెలుసుకుని ఈ శ్లోకం చదువుతాడు. కృష్ణ, యాక్చువల్లీ నీ నామం తీసుకుంటేనే ఇలాంటి వైపరీత్యాలు అన్ని కరెక్ట్ అయిపోతాయి, ఇంకా నీకు సేవ చేయడం ఇంకెంత కృష్ణ అని అంటాడు అనమాట. But Prabhuji, Shukracharya knows all these like Lord's name, holy name. He knows all these things. Yes, Mataji. See, actually నీతులు 3 రకాలు ఉంటాయి. ఒకటి దేవనీతి అంటారు, బృహస్పతి నీతి అంటారు అనమాట. ఓకేనా? 2 శుక్రనీతి అంటారు, అది రాక్షస నీతి అనమాట. 3 కణిక నీతి అంటారు. ఏంటి ప్రభుజీ? కణిక అంటే వీడు కాందహార్ నుంచి వచ్చిన మనిషి అనమాట. ఆఫ్ఘనిస్తాన్. శకునికి లీడర్, గురువుడు. శకునికే గురువు కణిక. సో 3 రకాల నీతులు ఉంటాయి అన్నమాట. బృహస్పతి నీతి, శుక్రనీతి, కణిక నీతి అని. బృహస్పతి నీతి ఏంటంటే ధర్మాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్టుగా, పుణ్యం వచ్చేటట్టుగా ధర్మాన్ని పరిపాలించడం, రాజ్యాన్ని పరిపాలించడం. శుక్రనీతి ఏం చెప్పుద్దంటే పరిపాలించడం కోసం నువ్వు అధర్మం చేసినా పర్వాలేదని చెప్పుద్ది అనమాట. కణిక నీతి ఏం చెప్పుద్దంటే ఏనకేన ప్రకారం నువ్వు గద్దె మీద కూర్చోవాలి నువ్వు అని చెప్పుద్ది అనమాట. అది మరీ దరిద్రం, అసలు ధర్మంలోనే ఉండదన్నమాట. సో 2వ నీతి ఏంటి? పరిపాలించడానికి మెయిన్ గా పరిపాలించాలి, నువ్వు ఎట్లా చేసినా పర్లేదు, పరిపాలించాలి. నువ్వు కూర్చుంటే తర్వాత నువ్వు ఏదైనా చేయగలవు అని. కూర్చోడానికి ఏం చేసి కూర్చున్నా పర్వాలేదు నువ్వు అని. అది ఏ నీతి? శుక్రనీతి. అది ఈయన ఎవరు ఇప్పుడు? శుక్రాచార్య. ఏనకేన ప్రకారైనా నువ్వు ఈ ప్లేస్ లో కూర్చుంటే బలి, తర్వాత చేద్దు కానీ ఏ పని చేసినావు నువ్వు అని ఇస్తాడనమాట. సో భగవంతుడు మనం యాక్చువల్లీ ఇండియాలో మొత్తం బ్యాటిల్స్ తప్పించుకోవడానికి 1125, 1195, 1025, 1096 ఇవన్నీ, ఈ బ్యాటిల్స్ అన్ని మనం పోవడానికి కూడా మనం శుక్రనీతి వాడాల్సిన చోట బృహస్పతి నీతి వాడారనమాట ఈ రాజులు. అందుకని పోయారు వీళ్ళంతా. యాక్చువల్లీ శుక్రనీతి ఎక్కడ వాడాలో మనం తెలుసుకోవాలి. ఎదురుగుండా వచ్చేవాళ్ళు రాక్షసులు అనుకోండి, మీరు శుక్రనీతి వాడాలి. ఎదురుగుండా వచ్చేవాళ్ళు మీ ధర్మం వాళ్ళు అనుకోండి, బృహస్పతి నీతి వాడాలి.
ప్రతినిధి వాడ. ఓకే, ఆ డిపెండ్స్ ఆన్ ద. ధర్మం పోయిందనమాట వాళ్ళకి, రాజులకి. ఓకేనా. మహాభారత యుద్ధం అంతా కూడా కృష్ణుడు శుక్రనీతి వాడమంటాడు. అవును, ఎదురుగుండా వచ్చేవాడు మంచోడు కాదురా నాయన, నువ్వు అంతే. బ్రాహ్మణుడు అయ్యి అడగాలంటాడు అనమాట. అందుకనే ఈ ఎవరు మన ఆ జరాసంధ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఎలా వెళ్తాడు? స్ట్రైట్ గా వెళ్ళాయన బ్రాహ్మణుడి కిందే వెళ్తాడు. ఎందుకు? వాడు శుక్రనీతి వాడాలి అక్కడ. వాడు రాక్షసుడు కాబట్టి. ప్రభుజీ బృహస్పతి నీతి అంటే ఏంటి ప్రభుజీ? ఇంకొకసారి చెప్పండి ప్రభుజీ. ధర్మంగా మీరు సింహాసనం పరిపాలించాలన్నమాట. ధర్మం మెయిన్. ఓకే ఓకే ప్రభుజీ. ఓకే. నీతి నైతికత ఎక్కువ ఉంటాయి అక్కడ. ఓకే. కనిక నీతి ఏనకేన ప్రకారేణ. ఓకే ఓకే ఓకే. ఏదోటి ఎలాగో ఒకటి. మీరు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ప్రభుజీ. టైం ఉందా ప్రభుజీ? మన ప్రభుజీ ఏమో ఇక్కడ నాకు ఈ శ్లోక చెప్పమన్నారు, మీరేమో లోకల్కి తీసుకెళ్తున్నారు యాక్చువల్లీ. బట్ ఈ కొన్ని అఫ్ కోర్స్ ఇవి నైతికత కానీ తెలియాలన్నమాట మనకి. ఇక్కడ చూడండి, శుక్రనీతి ఆయన నుంచే రాశాడు యాక్చువల్లీ. ఆయనే చెప్పేవాడు అనమాట. ఆయన శుక్రనీతికి ఆచార్యుడు. ఆయన నీతి ఆయన చెప్తున్నాడు బలి మహారాజ్కి. ఏదోలాగా నువ్వు కూర్చోవాలి అని. ఏదోలా కాదు, నువ్వు కూర్చుని ఉంటే ముందు ఆ కూర్చోడానికి నువ్వు కొంచెం అధర్మం చేసినా పర్వాలేదు అని అనమాట. పవర్ కోసం. పవర్ అంటే నీకు పవర్ ఫస్ట్ వచ్చింది అంటే తర్వాత నువ్వు ధర్మాన్ని పరిపాలిస్తూ కానీ పర్వాలేదు. ఓకే. ఇప్పుడు ఈ రాక్షసుల్లో కూడా ధర్మం ఉంటది, లేకపోతే ఎవరు మిమ్మల్ని ఫాలో అవ్వరు కదా. రాక్షస ధర్మం అది ఉంటది, ధర్మం ఉంటది అక్కడ కూడా. అది రాక్షస ధర్మం అనమాట. అది కూడా అది వేదాస్లో పార్టే, అది బయటది కాదు. ఓకేనా. సో ఈ శుక్రనీతి బోధిస్తూ ఉంటే భగవంతుడు వచ్చి అతన్ని గుర్తు చేస్తాడు అనమాట. యాక్చువల్లీ నీ శుక్రనీతి కాదరా గొప్ప, భాగవత ధర్మం గొప్ప అని చెప్తాడు. చెప్తే అప్పుడు ఈయన అంటాడు అనమాట, కరెక్టే వామన, యాక్చువల్లీ భాగవత ధర్మం గొప్ప, కానీ నేను ఈ పొజిషన్ లో ఉండడం వల్ల నేను అతనికి అలా బోధిస్తున్నాను. అంటే దాన్ని ఏమంటారు, ఫెమిలియారిటీ ఉంటది కదా, నేనున్న పొజిషన్ లో అతనికి అదే బోధ చెప్పాలి, అంతే. ఎందుకంటే అతన్ని రాజు కింద ఉంచాలి కదా నేను అని అంటాడు అనమాట. అంటే ఇప్పుడు శుక్రాచార్య అతని సీట్ ని సెక్యూర్ చేసుకుంటున్నాడు త్రూ బలి. భగవంతుడు ఏమంటున్నాడు, ఒరే నాయన, వాడు నాకు సరెండర్ అయ్యే పొజిషన్కి వచ్చేసాడు, నువ్వు ఇంకా అక్కడే కూర్చోబెడతావు అంటాడు. ఈ కర్మ సైకిల్స్ నుంచి బయటకు వచ్చేంత పొజిషన్ లోకి అయిపోయాడు ఆ మనిషి ఆల్రెడీ, నువ్వు ఇంకా వాడిని అక్కడే ఎందుకు కూర్చోబెడతావు అంటాడు అనమాట. అని చెప్పడానికి ఈ శ్లోక చెప్పిస్తాడు అతనితోటి, ఎవరు గురువుతోటి. కరెక్ట్. ఓకేనా. ఇంకొకటి కనికనీతికి కొన్ని దారుణమైన ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి. ఎట్లా అంటే చూడండి, జనరల్ గా మనం వైదిక రీతిలో బయట ఉండేది కనికనీతి అనమాట. వాళ్ళు ఈ కనిక ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడంటే, ఎప్పుడు యావన ప్రదేశాలతో గొడవ పడే ప్లేస్ నుంచి వచ్చాడు ఆయన. ఓకేనా. యావనలు మలేచ్ఛలతో ఎక్కువ గొడవలు పడే ప్రాంతం అనమాట అది. సో వాళ్ళు ఏనకైనా ప్రకారాన్ని ఇప్పుడు నువ్వు కూర్చుంటే నువ్వు నిలబడతావు అబ్బాయి, లేకపోతే చంపేస్తారు. ఎందుకంటే నీ ఎదుగున్న వాళ్ళు రాక్షసులు కూడా కాదు, ఇంకా దారుణం, ఇంకా నీచులు. ఓకేనా. రాక్షసులు ఒకరు లీడర్ని ఫాలో అవుతారంట, వీళ్ళు అలా కాదు, ఒక సేనాధిపతి ఒక్కొక్కలా మాట్లాడతాడనమాట. అట్లాంటి ప్రదేశాల వాళ్ళతోటి యుద్ధాలు చేస్తూ ఉన్న ప్లేస్ అది. ఏది? కణిక ఉండే ప్లేస్ కాందహార్, ప్రస్తుతం ఉన్న ఆఫ్ఘనిస్తాన్ దాటాక ఇంకా పర్షియా అంటే ఇరాన్, తర్వాత ఈ దాన్ని ట్రైబల్స్ ఉండే ప్లేస్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న సౌదీ అరేబియా అండ్ పార్ట్. ఆ తర్వాత కొంచెం ఇంకా ముందుకెళ్తే అప్పుడు వీళ్ళు గ్రీకో రోమన్స్ అనమాట. వాళ్ళందరూ ఆల్రెడీ వేదిక్ సిస్టమ్ని ఎప్పుడో వదిలేశారు. అప్పటికే 10,000 సంవత్సరాలు అయింది వాళ్ళు వదిలేసి, ఇప్పుడు 10,000 సంవత్సరాల పైన అయిపోయింది వాళ్ళు. సో ఎంత ఫాలో అవుతారు ఏంటో తెలియదు కదా. సో వాళ్ళకి నీతి నియమాలు పనికిరావు అనమాట. అందుకని కణికి ఏం చేస్తాడంటే, చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ప్రభు దీనికి. ద ప్రిన్స్ అని
మ్యాకివిలియన్ అనమాట. మ్యాకివిలియన్ అని ఇటలీలో ఒక ఇది ఉంటాడు, మంత్రి ఉంటాడు. వాడు మొత్తం కనికనీతిని ఫాలో అయ్యాడు అనమాట. రాజుని ఏం చెప్తాడు తెలుసా? నువ్వు రాజు అవ్వాలంటే నీలో ఉన్న క్వాలిటీ చెప్తాడనమాట అతను. కనిక ప్లస్ మ్యాకివిలి సేమ్ బుక్, ఏం డిఫరెన్స్ ఉండదు అనమాట వీళ్ళిద్దరిలోను. అంటే ఒక రాజు అవ్వాలంటే నువ్వు ఎలాంటి ఎంత చెత్త పనులు చేయాలో చెప్తాడు. ఇప్పుడు కనిక 100 మందిని నువ్వు ఫస్ట్ వాళ్ళ దాన్ని ఏమంటారు, కంప్లీట్ వాళ్ళని కొనుక్కునేలాగా అయిపోతావు అనమాట నువ్వు. అంటే వాళ్ళు నువ్వు ఏదంటే అది ఫాలో అయిపోయేంత విధంగా వాళ్ళు నిన్ను నమ్ముతారు. వాళ్ళ నమ్మకాన్ని మొత్తం కొనుక్కుంటావు అనమాట నువ్వు. కొనుక్కున్నాక ఏం చేస్తావు తెలుసా? ఒక ఎగ్జామ్ పెడతావు అందరికి. ఈ ఎగ్జామ్ కనుక మీరు పాస్ అయితే నిన్ను ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు అందరికీ ఒక ఎగ్జామ్ పెట్టావు. నువ్వు కూడా ఎగ్జామ్ రాస్తున్నావు. వాళ్ళతో పాటు నువ్వు రాస్తూ నువ్వేం చెప్తావు తెలుసా వాళ్ళకి? దీంట్లో కనుక ఎవరైతే హైయెస్ట్ స్కోర్ వస్తుందో వాళ్ళు రాజు అవుతారని చెప్తాడనమాట. ఓకేనా? ఈ కైండ్ ఆఫ్ కమ్యూనిజం అది. ఇందులో అందరికన్నా ఎవరు బాగా రాస్తే ఎగ్జామ్లో వాళ్ళు రాజు అవుతాడు అంటారు. అని ఏం చేస్తాడంటే అందరికి ఒకటి తెలియకుండా ఒకటికి అందరికి స్లిప్స్ ఇచ్చేస్తాడు అనమాట. పేపర్స్ ఇచ్చేస్తాడు, లీక్ చేసేస్తాడు. చేసేసి ఇన్విజిలేటర్ ఉంటాడు కదా, వెళ్ళి వాడికి చెప్తాడు అనమాట, వీళ్ళందరూ స్లిప్స్ పెట్టారు చూడండి అని. అందరూ దొరికిపోతారు కదా, అందరూ ఓడిపోయినట్టు. ఇప్పుడు వీడొక్కడే స్లిప్ తెలియకుండా రాసినాడు, సో వీడే గెలుస్తాడు అనమాట లాస్ట్కి. ఆ కైండ్ ఆఫ్ ట్రెషరీ అండ్ డిబోషరీ ఎట్లా ఉంటుంది చూసారా? కణికనీతిలో ఇట్లాంటివి 100-200 పైన ఉంటాయన్నమాట స్టోరీలు. నువ్వు రాజు అవ్వాలంటే ఏమేం చేయాలని ఇట్లాంటివి ఉంటాయి అన్ని. అర్థమైంది? స్టోరీ అర్థమైంది అది? స్లిప్ తెలిసిన తర్వాత తెలుస్తుంది కదా ప్రభు, రాజే పట్టించాడు మన అని అన్ఫాలో అవడానికి ఛాన్స్ కూడా ఉంది కదా. ఇన్విజిలేటర్ చెప్పడు కదా. ఇప్పుడు ఇన్విజిలేటర్ ఏం చెప్తాడంటే ఇన్విజిలేటర్ కూడా కొనేస్తాడు అనమాట మనోడు. ఏంటంటే వాళ్ళందరూ నేను ఒక్కడే నిజాయితీగా రాసేవాడిని, నా పేరు చెప్పచ్చు తెలుసుకోండి మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి అని అంటాడు. నా పేరే చెప్పేస్తారా అని అంటాడు అనమాట. మామూలు తెలివితేటలు కాదు ప్రభు, అయ్యి ఉంటనక్క తెలివితేటలు అంటారు చూసారా, అట్లా ఉంటాయన్నమాట ప్రతిదీ. సో అవి చాలా దారుణంగా ఉంటాయి. ఏనకేన ప్రకారేనా. ఓకేనా? మరి అవతల వాళ్ళు అటువంటి యుద్ధం చేస్తే మన వాళ్ళు కూడా అట్లా చేయాల్సి ఉండే, అంతేనా ప్రభు? అలా కాకుండా బృహస్పతి నీతి చేయడం వల్ల ఓడిపోయినారు, అదే కదా ప్రభు మీరు చెప్పింది? వీళ్ళు ఇట్లాంటి కణిక నీతి వాడాల్సిన చోట బృహస్పతి నీతి వాడేశారు ఏకంగా. ఓకేనా? కణిక నీతిని కరెక్ట్ గా తెలుసుకొని వాడింది ఒక్కడే అనమాట, శివాజీ మహారాజు. ఓకే, అందుకనే ఎప్పుడు కూడా కొండల నుంచి తక్కువ మందితోటి ఎక్కువ మందిని ఎట్లా ధర్మం సరిగ్గా వాడేవాడు కదా ఆయన. కణిక నీతి, ఈ దాన్ని ఏమంటారు, ఈయన శుక్రనీతి వాడేవాడు. ఎప్పుడు వాళ్ళతో యుద్ధం చేశాడు. అప్పుడు రాజ్యాన్ని పరిపాలించినప్పుడు మటుకు బృహస్పతి నీతే మళ్ళీ. సో ఏది ఎక్కడ వాడాలో తెలుసు అనమాట ఆయన కరెక్ట్ గా. ఓకే, అర్థమైంది. ఎందుకంటే హిస్టరీలో ఒక్కొక్క చోట వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు, 5,000 మంది 10,000 మంది. మన దగ్గర 2 లక్షల మంది 5 లక్షల మంది ఉన్నారు, ఆయన ఓడిపోయారని రాసి వదిలేస్తారు హిస్టరీలో. ఒకటి ప్రభు, చాలా చోట్ల అట్లాగే ఉంటది. ఎందుకంటే నీతి వేరు. వీళ్ళు రాత్రి వెళ్ళి పడుకునేవారు. వాళ్ళు వచ్చి రాత్రి మొత్తం ఒక 50,000 మందిని చంపేసేవారు. వాళ్ళు వచ్చి వీళ్ళు పౌరుషానికి ఎంత పౌరుషానికి వెళ్ళిపోయేవారు అంటే, ఈ 50,000 మంది నాకు సరిపోతారు, నేను తర్వాత రోజు పోరాడతాను నీతో అంటారు. వాళ్ళేమో కరెక్ట్ గా ఒక రెవెన్ దగ్గరికి కానీ ఒక దీనికి కానీ తీసుకొచ్చేవారు, పైనుంచి వేసేవారు అనమాట మొత్తం. సో అంతా అది అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు మన టాపిక్ అది కాదు, హిస్టరీ కాదు. బట్ ఏంటంటే కృష్ణుడు వామన రూపంలో వచ్చి ఆయన ఎవరు శుక్రాచార్యని చెప్తున్నాడు అనమాట, నాయన నీ నీతి కన్నా శుక్రనీతి కన్నా భాగవత నీతి ఎక్కువ అమ్మా మనిషికి. ఇప్పుడు నీ శిష్యుడు ఆ స్టేజ్కి వచ్చేస్తే నీ నీతి నువ్వు చెప్పకు అని చెప్తాడనమాట ఈ శ్లోకం చెప్తూ, ఈ శ్లోకం అతనితో చెప్పిస్తూ. ఓకేనా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ఒక డౌట్ ప్రభుజీ అడగచ్చా? హరే కృష్ణ. చెప్పండి.
ప్రభుజీ ఇప్పుడు మహాభారతంలో అశ్వత్థామ ద్రౌపది పుత్రుల్ని నైట్ వచ్చి వాళ్ళని అందరినీ చంపేస్తారు కదా ప్రభుజీ. అది ఏ నీతి కింద వస్తుంది ప్రభుజీ? అది నీతే కాదా? అది కాదు, అది కణిక నీతి. అది కణిక నీతే. ఏనకైనా ప్రకారేనా అతన్ని కూర్చోబెట్టాలన్నమాట దుర్యోధను. దుర్యోధనుడికి కూడా ఇష్టం ఉండదు అది, ఎందుకంటే దుర్యోధనుడు శుక్రనీతిని ఫాలో అవుతాడు ఎక్కువ. ఓకే ఓకే, అది కణిక నీతి. బట్ అధర్మం చేశారు కాబట్టి ఓడిపోయారు, అంతే కదా ప్రభుజీ? అంటే ఫస్ట్ నుంచి కూడా వాళ్ళు అధర్మాన్ని ఫాలో అయ్యారు మాతాజీ. ఓకే, కణిక నీతి. ఓకే, ఎస్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ, we will do it. మంత్రతస్తంత్రతశ్చిద్రం. ప్లీజ్ రిపీట్. మంత్రతంత్రతశ్చిద్రం. యాక్చువల్లీ మన క్వశ్చన్ అడిగేసరికి మన గిరిరాజ్ ప్రభు ఇంకా చాలా అనుకున్నాడు అనుకుంటా, అయిపోద్ది వాళ్ళ రోజు అనుకున్నాడు. ఇంకా అదర్వైజ్ వీ కెన్ కంటిన్యూ టుమారో ప్రభుజీ. గెట్టింగ్ లేట్. నేను ఒకసారి రిపీట్ చేస్తాను ప్రభు మాతాజీ. అది ఆ శ్లోక నాకు బై హార్టెడ్ వచ్చి ఫస్ట్ శ్లోక కాబట్టి. మంత్రతస్తంత్రతశ్చిద్రం మంత్రతస్తంత్రతశ్చిద్రం. చిద్రం అంటే డిస్క్రిపెన్సీస్ అనమాట. ఓకేనా, అంటే తేడాలు, మంత్రాల్లో తంత్రాల్లో తేడా చేస్తాయి. మంత్రతస్తంత్రతశ్చిద్రం దేశకాలార్హ వస్తుతః దేశకాలార్హ వస్తుతః దేశకాలార్హ వస్తుతః సర్వం కరోతి నిశ్చిద్రం సర్వం కరోతి నిశ్చిద్రం. సర్వం కరోతి నిశ్చిద్రం సర్వం కరోతి నిశ్చిద్రం అనుసంకీర్తనం తవ అనుసంకీర్తనం తవ. అనుసంకీర్తనం తవ. 4 లైన్లు కలిపి చేద్దామండి, చిన్న శ్లోకాయ కదా, టైం అయిపోయింది యాక్చువల్లీ. ఓకే. మంత్రతస్తంత్రతశ్చిద్రం దేశకాలార్హ వస్తుతః సర్వం కరోతి నిశ్చిద్రం అనుసంకీర్తనం తవ. సర్వం కరోతి నిశ్చిద్రం అనుసంకీర్తనం తవ. మంత్రతస్తంత్రతశ్చిద్రం దేశకాలార్హ వస్తుతః సర్వం కరోతి నిశ్చిద్రం అనుసంకీర్తనం తవ. దేశకాలార్హ వస్తుతః సర్వం కరోతి నిశ్చిద్రం అనుసంకీర్తనం తవ. చెప్పండి. Yeah, tomorrow we'll do, Prabhu. I have to connect another call, okay? So, devotees, Hare Vrunda Ansini, please read the meaning, Ra. Hare, this gives encouragement for us to chant Hare Krishna mantra. So, read the meaning. మంత్రతస్తంత్రతశ్చిద్రం దేశకాలార్హ వస్తుతః సర్వం కరోతి నిశ్చిద్రం అనుసంకీర్తనం తవ. ట్రాన్స్లేషన్. ఇద్దరు కలిసి అక్క చెల్లి, ఓకే?
there may be discrepancies in pronouncing the mantras and observing the regulative principles, and moreover, there may be discrepancies in regard to time, place, person, and paraphernalia. But when your Lordship's holy name is chanted, everything becomes faintless. Faultless. What are you saying here, Very no? good. Hansine and Vrunda and all the devotees. Power of holy name, okay? Power of holy name. Of course, if you are able to chant nicely, that's good. No problem. If you are able to chant or pronounce, but even though if you are not doing that way. And another sloka also in the Bhagavatam, right? Jokingly, there is some benefit. Everything becomes faultless, huh? But when your Lordship's holy name is chanted, observing the regulative principles, whatever there. That is the thing. Chant Hare Krishna and be happy. Okay? Hare Krishna. Thank you so much. Nandara Srimad Bhagavatam ki jai, Jagadguru Srila Prabhupada ki jai. Tomorrow we will plan, these 4 slokas and these 3 slokas. Total 7 slokas from 9 o'clock to 9 to 9:30. We will do all these 7 slokas together tomorrow. And Monday onwards, let us go with the 9th canto. Okay? So thank you so much. See you all tomorrow. Hare Krishna. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyo पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय. हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि. స్క్రీన్ షాట్ ఒకటి పెట్టండి. టైం ఉన్నప్పుడు. Hare Krishna.